sa time nuyoo bi moom passé na léegi damaa ñëw rek laaj la question straight si sa biir time na boo si nuyoo dina loolu yow la anyway so kontaan nañ amaat la Nyawuru annoncé nañ ne sax yaa ngi ci yoon bi but question bi laay ñëwee after nga nuyoo waale benn yoon yaa ngi fekk si discussion bi Pa Modou Mbowe dafa dem NPP comme Nyawuru yow question bu ma la laaj mooy bu ñu gisee léegi ñeneen ñi di dem si ruling party bi bu yàggul nii rek gis nañ ñu ne NPP receive nañ ñu bëree bëri lu toll si 804 ñoo xam ne dañ jógee ci opposition bi ñëw si moom ak nuñ gisee opposition bi nuñ nekkee gum jamono jile kii moo wax lii kii moo def lii ndax lii nekkul di gën a galvanize di ruling party di néewal doole tamit opposition bi rawatina tamit nan ngay jàngatee Pa Modou Mbowe join bi nga xam ne join na ko NPP. awju billahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim maa ngi nuyu ñëpp di dalal gan bi muy Pa Modou Mbowe di nuyu panélistes yu fi nekk yëpp doole ko Doudou Dia Mr Bojang Ablaye ak Essa Damfa ak gan yow sa boppa always suma faatee technicien yi ak cameraman yu nekk si gannaaw programme bi ñoo tax adduna bi duñu dégga di ñu gis saa yu nekk Mr Manga Hadi ak gars yi shout out to the entire management of Eyeafrica. Because man si yoon bi ma nekkee I was tuning in also so I followed everything up to fii fu nekk nii dégg naa deliberation si dégg naa lu Mr Mbowe wax waaye man in my honest opinion he is in the wrong camp because xam nga dëkk bi fuñ toolu nii ku bugga réew bi rek oo nga bugga liggéey du NPP doo fa liggéey amu fa to be kan su ma ne liggéey amu fa literally meaning not ne nit yi duñ dem liggéey oo doo am opportunity pour def dara su ma ne liggéey amu fa dëkk bi fu mu toll nii is at a crossroad of recent 2026 budget bu ñu jógee lim léegi is disheartening Gambian mi war a toog budget boo xam ne 13.86 million for debt service 6.89 billion dollars for only interest. That is nearly equivalent to what is allocated for the three key components of this country's economy. That is agriculture, health and education. So len dajale lu len allocated is 10 billion. So if only interest on them is 6.89 billion, so the MNC group, what are you expecting? You are not expecting progress. And it is not just an abstract or dafa nek lo xamne is a small amount. No. If you look at 13.89 billion plus 6.89 billion dollars, it's about 31% of the 59.6 billion we approved for the budget. 31% of the budget is gone into thin air. Yet still, that is not stopping nguur bobu ñuy defaat internal borrowing to the tune of 7 billion again for 2026. Fan la ñoo jëm. Imagine a country ñoo xam ne ñun ne dañ bugg a liggéey. Because I had Pa Modou on several platforms, dama ko di déggal lu mu amal youth bi. Even during when he was a candidate in the KM mayoral, and before that, I used to hear him say things about the country. And obviously, knowing him, the person is, I cannot say it's not true that he doesn't have those things, because he has been saying it for a long time. But with the current atmosphere from them, I bet he cannot do anything for the youth of this country like he wished. Because the youth of this country, listen very carefully, it's a food for thought for ñëpp. The entire budget, 146 million for youth and sport, not youth alone. For youth and sport. Are we discussing budget? No, Dudu. Yes. Whatever we are discussing here, we're talking about Pa Modou going to a political party. We're talking about reason you want to join the political party. And the most important about that is the budget. You know what budget more important. Because it dictates what we eat, how we eat, when we go to the hospital, how we get our drugs. When we go to the market, it influences the price of everything.
Is this budget we're talking about? So anybody could just budget bobu tay soko waxul lan ngay wax Pa Modou lu mu wax ak man li ma xam muy def mooy ne dafa bëgg a ndawloo doolewuloo ndaw yi fii ndaw yi doo leen mën a doole the atmosphere under the NPP amut. The youth and sport, I mean, they are allocated 146 million. 146 million represents 0.34 of the entire budget. That is disheartening. Lolo is a non-starter in any developed or underdeveloped country when you mean serious business. When you look at the youth corps, nangane ndaw yi ñoy 6 témèr bu nekk juroom benn fukk ak juroom lum ndaw la. Median age bi average age of a Gambian is 19. Yo, sa budget dépasse li nga enel ñooñu si at buy ñëw 146. I can bet you only the senior national team 5 games will consume 146 million. Sport kese, basketball ñëwut, wrestling ñëwut, taekwondo ñëwut, martial arts ñëwut, athletics ñëwut, waxuma la youth activity de, sport activity rek laa la wax. Te they are intertwined. Fa la ñoo jëm. Imagine réew boo xam ne state house Gambians ñun war nañoo ew passé foofu 1.1 billion. Xam nga this time around luñ ko def no they cannot fool us bro. Mënu ñoo na. Time boobu benn expenditure la nekk léegi just people are saying a lot about the expenditure. They did it this way. Office of the President and Office of the Vice President. They are all under the presidency, my friend. The Vice President is the principal assistant to the President. What is the difference? $740 million for the Office of the President, $390 million for the Office of the Vice President. When you cumulate that and do it on the calculus, you're talking about 1.1 billion. 1.1 billion for Office of the President. 146 million for the youth and sports sector of this country. Are we a serious country? Ñun dañ bëgg a développe ndax dañoo ñaaw leen ndaw yi te élection su jotee ak bëgg a nekk nguur jigéen yi ak ndaw yi si la ñoo daw the youth. Is Barrow's government serious about youth development? Is Barrow's government serious about youth development? I say no. Mënuloo maa woon dara. Budget mooy xalaat nguur gi ni moo doxalee réew mi si at buy ñëw si at yu romani soo xoolee even debt service bi is a 22% increment from the initial debt service. What is happening in this country? Sooy jël bor tamit ndax war a o nga am amaan booy service debt boobu ak bor boobu waaye yow yaa ngay jël bor rek bor di yokk rek internal boro yi yaa ngi ko yokk rek. And it is not reflecting in the daily livelihood of the ordinary Gambian. Gaache galama baro bugut lendem na leer waaye tey baloo gis na lendem taal nañ lam sondel yi ak kerosene lamps mu ngi toog si bureau bi cross carpet yi courant bi ne kamaj réew bi yëpp ñu ngi ko gis. This is how the ordinary Gambian is living for the entire last 3 years. Courant du doy. Energy is the requisite for development in any developing or in any developed country. You're talking about economy, capital, without energy. Those are the requisites. You're a girl, you're a motto, you're development. Why I tell you, yala mom, Gambian, you are vindicated because they say there's enough electricity. 75% of the Gambia have electricity. 800 million is spent in subsidies for electricity services. Ñun gisuñ ko de waaye tey moom yàlla moom kay xam naa boo jàng la santa. Yes, tey moom moo toog si meeting am bi. Even the minister who was propagating that information was using his telephone light for illumination. That is Dr. Sise. My friend, you cannot caricature Gambians. Di ñu mook di ñu def loo xam ne booy ñun fii lañ bugga réew mi. We have no other place to go. With the talent Pa Modou has, is in the wrong group. Even you have the best talent, you have the best intent, you are the most sincere, the most trustworthy person. If you are in the wrong system, your moves will always be wrong. That's a fact. This system, no matter how you want to correct it, you cannot correct it because the political will is not there. Nekufa. Kurang bi do you want to fi? Do not repeat that. The only country in the entire world I can say 98% of the electricity is outsourced. That is disaster in making.
in waiting loolu kenn du ko def déggoon naa fii tamit about third party information Gambia is the only country boo xam ne information even data of our national security including data of ID card passport is outsourced third party moo fa ne léegi soo bëggee bañ a joxe the list of maybe diplomatic passport holder sample li what are you hiding if I go to Semlex with enough money I can get the data because it's not controlled by you it's controlled by somebody so this is funny Gambia ni wanu ñun personal level boobu moon li ñoo wax nga ne pour ma dem yow li nga war a def man li ma foog li nga war a def if you mean to support the Gambian youth you cannot join a system that is already rogue you have many political parties in this country that has a no man, I'm not to tell him go to this political party but what I'm telling him the wrong decision of joining the incumbent low liwa but there are enough political parties here with enough agendas and you have with responsible ideas that you've seen that people are saying but Lena mum fa mom ku join NPP mom wul wax rew mi so join NPP bul wax interest rew mi man mako wax Respected. yes I have reasons and lima wa fi moy reason ken munu ko refute No, bul wax ne ken munu ko refute. You are entitled. I'm not entitled. I'm not your hamne. No, so buggee ken munu ko refute. Dafa nekk dafa ko mën a dibbi. No, waaye boy bul yaa waxtaan bi nag. Bul ne ken munu ko refute. Man soo ñëwee sa time. Li nga bëgg a wax nga wax ko. Waaye su ma wax xam nga lii def de ici su ma interjecté ñun time buñ ñu jox yow you have spoken more than that. yow da nga nuyoo fii man nuyoo ma. So suma ñëwee man yow may wax time bi la jox tamit man continue li ma wax mooy ne su ma ne kenn mënu koo teggi luñ binda in black and white kenn mënu koo teggi that is a fact lu budget bi wax yow mun nga koo teggi kenn mënu ko fee teggi budget bi mu ne déedéet loolu lay man si loolu lay wax man ban parti la la laaj di wax fii man ban parti la la laaj dama ne ban parti nga bëgg ma dem déedéet dama la ne you have options fii dañ ne war we need a concerted opposition. The government that is now is not a government that anybody should go to. So far, it's not the interest of the Gambia. Party is in line with what Mr. Mbowe, you are a grown up, you are a respected guy. Man, dumala muna wa party bi nga dem de. While Lena munna ko wa. Mo ne ku dem NPP dem lo fa pour interest réew mi. Thank you. Lola fa yóbbu sa diggante ak Yàlla xam nga ko. That is more important. While number you ma wa fi, a figure you ma wa fi, they are not cooked figures. They are not ones written by me. Sumane ken munu ko tegi yo ila wa because we talk about facts, figures and numbers. Yo mun loko why? Thank you. L'hôpital bi fi mune amut garab. Yo nga ne da ma jo 5 point something million for l'hôpital. 1.1 million for the office of the billion for office of the president. 146 million for the entire Gambian youth and sports sector. Thank you think we are not a banana republic? Thank you. Tell me what type of state is that? Thank you. Yes, Mr. Mbowe. Yes.